Все отлично. Так, всем привет, ребят, погнали Hogwarts Legacy. Я сегодня нахожусь в зеленом, поэтому я прозрачный. Ну, блин, что поделать, ладно. Поехали немножко поиграем. Немножко поиграем. Ой, блин. А тут получается хреново, да, видно? Ну, вот так вот где-то. Хромакей. Так, ну, думаю, должно быть лучше, по идее. Блин, как мне... Ну ладно. Так, сейчас, секунду. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Так. Ну, да. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Спасибо, спасибо, человек, спасибо. О, а можно я тебя во что-нибудь трансфигурирую, короче? Вот и все. Since our visit to Belgrade, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Так, My пошли. plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Я хотел к Себастьяну пойти. Пошли. Да, ее мать не будет такая строгая, потому что я в клоунской шапке. Как можно быть строгим с человеком, который ходит в клоунской шапке? What are you up to now? Да ничего So не frustrating. затеял. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I Так, am я пока always этот careful, Mother. хромакей чуть поправлю. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you
And she is right. А I если do мне not want you вот здесь visiting чуть-чуть Hogsmeade for the near future. подснимем, But, а Mother! здесь наоборот. My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. Ну, If естественно. someone had meddled in Matabillaland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Не хотел So я его. frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of Вот не endearment where хотел you're from? собирать It счет is пола. specific to me. Потом придется. I am the unusual creature in Hogsmeade Или she не придется. mentioned. Self-transfiguration Так, is not ну-ка. taught at Hogwarts, so I Как am там? gently discouraged from practicing Вроде it. не видно. However, Да, I am an animal. вроде не видно. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, Сейчас посмотрим. much to my mother. That is how I managed to spy on Или Rookwood and Harlow. мать. Сейчас подожди. Ну, вроде более-менее. Вот мне удалось следить за... Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all Ну the ладно, time. ладно, что, не может, так и быть. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Окей. I can never find enough. Дальше... Nice to see you, my young friend. Да, да, какая встреча, я в курсе. В 3 метлах сюда, карта. Хогсмит. Давай пока вот сюда тпшнемся. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar Oh, is fuck, precisely some what we found at that poacher camp. I've Come never known on. poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack.
It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Соломон. Goodness. Встал под Well, дверью и that орёт. certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Так, окей, расскажешь. Oh, I do hope Mary and her neighbors aren't harmed. Давай Excuse посмотрим, me, что. sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Опять пауки, да вашу мать. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Ой. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Пойдем сделаем это задание, чё уж. Мы же япономать какие клевые чуваки. Сейчас мне тут надо It's пару always nice to рецептов see a familiar докупить. face. Nothing like finding just the right thing, is there? Сука. Как и знал. Все равно не хватит. Но я к тебе еще Let me вернусь. know if there's anything else I can do to help. А когда я вернусь, я заберу у тебя этот рецепт. Кстати, а здесь больше нет Ревелия. сундуков. Unforgivable curses. I should imagine she'd always have room for an extra cauldron. Не понял, сундук стоит. Just let me know if there's something in particular you're looking for. У тебя тут сундук стоит. What do we have here? Ой, я A понял, demiguise. Все. А теперь давай свой рецепт. Let's look at what we have, shall we? Со скидкой в 500 золота. Nothing like finding just the right thing, is there? Все, отлично. Hogsmeade, here I come. Чем мы там кого-нибудь запердолим? This must be Arranshire. I'd best keep an eye out for spiders. А, кстати, вместо этого лучше бомбарды поставить. Будет гораздо... Охренеть, что тут случилось? Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help.
Confringo. Bombarda. Crucial. Incendio. Confringo. Even more aggressive than I'd expected. Bombarda. Incendio. Confringo. Incendio. Bombarda. Confringo. Incendio. Crucio. Bombarda. Confringo. Incendio. Incendio. Surely that's the last of them. Уф, неплохо. Я вроде здесь был, чистил деревню. А нет. Оказывается. Aloha Mora. Revelio. Mine now, demi-guys. Oh no, this must be Mary. Poor woman. Паучий яд на месте, как и договаривались. Теперь ваша очередь. Скоро у меня в подвале вылупятся новые паучата, и я смогу доставить еще партию яда. Как только вы заплатите за это, разумеется. Мэри Портман. Ах ты ж. Mary was breeding these things in her cellar. That means there are more underground. Это I need to нехорошо. destroy every last spider in that cellar if this is to end. Revelio. Ну ты Мэри. А, там есть вход с другой стороны. What do we have here? A demi-guise. Где-то я сундук видел. А, он открытый. If this is where Mary bred the spiders, they're not here now. Revelio. Фига себе, у нее здесь подвал. Не подвал, целая, блин, лаборатория. This isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. A ladder. Not sure I want to know where this leads. I'd best be ready for whatever I may find down there. Revelio. XaS. I need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. Revelio. Incident. Confringo. That's one XaS destroyed. I should get the rest.
Bombarda. Revelio. Revelio. These eggs must be destroyed. Revelio. Наконец-то я нашла место, где можно разводить пауков. Все это время оно было прямо у меня под носом. В буквальном смысле, почему идея с подвалом не пришла мне в голову раньше? Странно, и вообще никто до этого не додумался. Мои паучки скоро вырастут совсем большими и будут давать столько шелка, что мне больше никогда не придется экономить на платьях. Моим решением наступит конец. Разве это не чудесно? Конечно, чудесно. Еще б ты им скатерть-самобранку нашла, чтобы кормить их. И было бы идеально. Так, через эту не стреляет. Revelio. Revelio. Incendio. Bombarda. Revelio. Confringo. Incendio. Bombarda. Confringo. Crucial. Incendio. Bombarda. Confringo. Revelio. Cursed fiend. Half finished, but I need to destroy all Ой, the вот что у меня хвост. Revelio. О, Пейн, привет. Depulso. Так, Revelio. штука. Что там? Incendio. Bombarda. Confringo. Соломон, хватит орать. Ты думаешь, я запомню? Не, ну, если ты будешь часто на стримах, я запомню. Revelio. Будем знакомы. Depulso. Ай.
Ну, я думаю, с моим количеством народа это будет довольно-таки просто. I hate to think that they see me, but I don't see them. Ну, ничего страшного, школьник. Revelio. Полностью согласен. Полностью согласен. Ой-ой. Сука, еще таракан, смотри. Incendio. Definitely going to anger your parents. Да нет, держи. Crucial. Крутится тебе. Incendio. Да, если бы, знаешь, как сказать... Ё-моё, кот, ты будешь долго орать, нет? Если делать чисто под народ, то это играть в такие игры, которые мне не особо нравятся. То есть вот эти новые, которые выходят, там что-то маленькие персонажи бегают, скачут, ну вот такой себе. Не мое, короче. Revelio. Ой, That's the last of the spider sacks. найдите источник яиц. Вот и я о том же. Вот и я о том же. Еще видишь то, что этот малоизвестный канал. То есть если там рекламить его, Revelio. все дела, вот тогда я думаю, тогда будет и народу валом. Но я ж, сука, такой лентяй, чтобы что-то искать, что-то рекламить. Revelio. Так. Да, то есть там надо еще и договариваться, платить. I Ох, hope и... that's the last spider. Охренеть. Crucial. О, как я его... Incendio. Confringo. Bombarda. Incendio. Confringo. Incendio. Так, источник пауков. Bombarda. Confringo. Где ты? Ох, Ugh. Shame you're so foul. Revelio. прям смачно. Я думал, меня уже завалят, ну ладно. Так, где-то здесь еще должны были быть ящички. А, вон они. Чувак бегает просто в клоунской шапке. Revelio. Что-то мне кажется, мы идем в какую-то жопу. Да как обычно, со вчера ничего не поменялось. Нет, я не хочу, не хочу. That's the last one. She's angry. Incendio. Bombarda. Crucial. Ах ты ж, сука, смотри. Incendio. Confringo. Bombarda. I'll be having nightmares for the rest of
of my life after. Incendio. Confringo. Bombarda. Incendio. Confringo. Так, 31 уровень, шикарно. Так, куча всякого лута. Revelio. Чё, иногда даже один день может поменять жизнь вверх ногами, вот и спрашиваю. А, ну, в принципе, да, ну, у меня, знаешь, такие дни, так сказать. Просто застоялые дни. Работа, дом, работа, дом. Ни хрена не меняется. Да и к лучшему даже. Что не меняется. А то так изменится, врагу не пожелаешь. Это, как он называется? Кугуруми динозавр. Я сейчас в динозавре сижу. Да, он зеленый весь. Он чисто через хромакей. Блин, я думал, уже этого паука убьем и все. Нет, смотри. Я прозрачный. Revelio. Так, где этот, сука, сундучок? Да. Опа, опа, опа. Что такое, что такое? Иди нахер. Смотри, он там из земли вылез, короче, меня начал искать. Тупой паук. Revelio. Ни хрена. О, вот это была жесть. Wonder who lives here. Здесь мы все зачистили. Здесь по красоте. И теперь чисто летим к тому чуваку, который нас попросил эту работу сделать. Красотишка. Хогвартс. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Эй, чувак, я спас твою деревню. Слышь? Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. So sorry, Mr. Dunn.
She was an innocent victim. Poor Mary. Fighting for the Hamlet to the bitter end, no doubt. A noble sacrifice. She truly was a remarkable woman. Remarkable. She didn't deserve this. Вроде роутер черный не хочет работать. I am sorry about your friend. Даже не знаю. You'll be relieved to Возьми know эту, that как I ее, cleared out the spiders. жестяную банку, It's надень safe to на return роутер. now. You? Типа он эти You cleared out the Wi-Fi spiders? волны раскидывает I шире. can't believe it. But I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the Hamlet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the Hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. To dearly Так, departed здесь Mary. сделано. Теперь можно пойти по вот этим вот делам. Желтые, которые у нас. Карта мира. И это что? В принципе, можно. Может, какое-то новое заклинание выучим, типа, не знаю. Ну, Круциум мы выучили. Еще бы вот это убивающее заклинание и подчиняющее, и было бы вообще идеально. То есть 3 непростительные заклинания, и могли бы всем там напихать коробку целую. Я не понял, он на босса хочет пойти, что ли, или что? I thought my owl might pique your interest. Давай. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. Что за кот You know this такой, а? area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, Да я говорю, это surrounded by Ranrock's клоунская loyalists. шапка, но Do you она think there's a дает connection очень to the хорошо triptych? защиты. I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what Ну, they're давай. doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, Еще I как suspect we'll see она that symbol защищает. again. After you. Так, поехали. Ох. Доберись до входа в шахту. There they are up ahead. I'll let you lead. Да, пофигу, что они спереди. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ну, как вариант, как вариант. А я здесь могу пройти? Может, даже лучше. This is going well. We make a good team. We do at that. Ага. Видать, у тебя знакомый есть такой. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know Так. which one I'd choose. Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. Ну что ты там встал? Уходи оттуда. Блин, и не обойти же. Давай, сука, сваливай тут. Встал и стоит. You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. What was that? I
feel as though I'm not alert. Я охренел, что ли? Крутится, сука. I won't rest. Incendio. Bombarda. Confringo. Incendio. Confringo. Bombarda. Bombarda. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was Revelio. relatively fun. Так, сейчас чувствую, мы что-то там найдем. I'll be quieter than a jobberknoll. Да мне как-то, знаешь, типа похеру. For better or Ну, for как worse, сказать we're похеру? in. Типа есть они, ну и пожалуйста, типа, их проблемы. Если они, короче, мне не мешают, то мне вообще насрать. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Если они никому не мешают, то пусть будут. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Так, ой-ой. Let's get this over How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Ну да, что-то это такое себе, короче. Это уже начинает типа как пропаганда. Revelio. Живи себе спокойно, делай что угодно. Главное, не мешай жить другим, и все будет хорошо. Wingardium Leviosa. Так. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the solar size, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Соломон, вот только тебя здесь сейчас не хватало. Revelio. Феминистка доказывала, что я не могу в ней спросить, потому что женское движение, о нем не могут судить мужчины. Не, это уже такое, знаешь, типа навязывание своих каких-то странностей, так скажем. Это знаешь, как эти натуралы, не натуралы. Никто же не бегает, не говорит, типа, все, смотрите, я натурал, все, смотрите. Да кому какая разница?
Так, изучить магию, способности и уязвимости. Что ты за зверь такой? Я могу тебя сзади бахнуть? We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Интересно. Не знаю, у нас таких как бы я таких как бы здесь не встречал. У нас, видишь, так сказать, такое государство. Если какой-нибудь там гомик или еще, ну, гомик в основном. У нас лесбиянки-то есть, как бы на них насрать. Вот, а если появляется гомик, то он получает люлей сразу же. Просто в момент. Хорошо получает люлей. И если выживает, он куда-нибудь уезжает. Вот. А если типа феминистка какая-то, то ей быстро рот закрывают. У нас прям, как сказать, ну, такое государство, короче. У нас не любят всего этого. У нас есть, конечно, они, то есть и комики, и лесбиянки всякие, но они типа не распространяются, то есть они живут там отдельно, там, не знаю, парами дома, где они там не живут, и как бы нормально, их никто не убивает, короче. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. Так, что там написал? В классе просто есть одна, короче, она типа феминистка. Да, хрень какая-то. We have another fight on our hands. Есть кто прям вот хорошо там про этих феминисток придумывает, там, знаешь, разные эти, как сказать, короче, говорит им такие вопросы, на которые они сами себе противоречат. Так, давай. Too quiet, if you ask me. Так, а я туда не заберусь? Не заберусь. Офигенно. Воюйте с ним. Твою мать, что это такое? You're not a bad chap for a Slytherin. Многодетная мамочка и феминистка. Нахер ей мужики тогда, если у нее уже дети есть.
Так, что это? Now, we can have a look around in peace. А еще есть где? Revelio. А, ты про это? Confringo. Так. А где и что открывается? Вот ничего интересного. Revelio. Все, вижу. Confringo. Еще не так просто, оказывается. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wasn't expecting that. Дверька открыта. Revelio. Когда я очнулась, перед глазами все расплылось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли. Но, а еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль уже сеялась, и потом все вокруг завертелось. Ой. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет. Но в горле пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть, зато он больше не будет страдать. Давай, рассказывай. Revelio. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us uncover Sebastian, more of this I think I mystery. found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Ну, это старенький анекдот, типа колобок повесился, ну, из этой серии, короче. Йоу, стой, давай поговорим. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar No, beneath no. her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be После sure. кремации, скорочка, I'm я люблю, fascinated там, by по-моему, it. после кремации ни хрена не But останется. a trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Я, Let's have a look кстати, around. знаешь, ну, естественно, думал там обо всех этих. Ну, не хочу, чтобы мое тело гнило, допустим, после смерти. Я вообще думал, что вот кремация самый хороший Now for вариант. the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Костей, по-моему, не знаю, чтобы кости оставались. Там, если тебя после кремации собирают в урну, ну вот, маленькая вазочка, да, то какие туда кости влезут? А кости не влезут. A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do,
but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so по идее, ignorant? Так, чё? По идее, да. Perhaps your uncle was right about you. Кости же, по You don't идее, know when to тоже stop. сгорят. Oh, I do Кости know же when to горят stop. спокойно. Вот, например, кости там, не знаю, Unbelievable. коровы, там, еще кого-то. Их в огонь кинь, они сгорают. Они у тебя не останутся. Кости это как дерево какое-то очень твердое. Revelio. Так, что у нас осталось еще? Это что? Задание. Да хрен его знает, что нам вообще думать о смерти. Нам еще рано. Нам еще рано. Куда спешить? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Не, в окно неинтересно. В окно как-то больно и страшно. Знаешь, легче уснуть и не проснуться. Ну да, вот и я говорю, надо что-то по этому, как сказать, более добрый способ какой-то. Looks rather dark in there. Never stopped me before. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Да-да, зубастый, видишь, зубастый. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this cat. Сейчас, по идее, новое заклинание будет непростительное. Скрываться не будем, тупо идем всех херачим. Try not to lose your nerve just yet. Incendio, Confringo, Bombarda. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. The rest of the tomb Как же это есть, как его называют? Yeah, spiders aren't insects. С гендером не определился. У америкосов вроде как. Revelio. Finding a chest in an inconspicuous Так, lock. статуя какая-то. Так. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified.
Revelio. Есть вариант. Идеально. Incendio. Bombarda. Confringo. Вот это кайф. Incendio. Confringo. Вот это кайф. Нет, я имею в виду кайф. Такие замесы. Accio. Такие замесы, это кайф. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Так, нет, не сюда. Surrounded мне by в другую grandeur. сторону. Grandeur and then some. Depulso. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Confringo. Bombarda. Incendio. Confringo. Incendio. Bombarda. Захерачил просто. А хрен их знает, что их так много. Зато весело. Revelio. Идешь, пихаешь ему по самой не балуй. Confringo. Я вообще не любитель пауков. Может быть. Ой-ой. There's something here by the altar. Что-то есть? Revelio. Так, сейчас посмотрим, надо тут загадку разгадать сначала. Подостаем все, что можно подоставать. Depulso. Revelio. Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Не люблю пауков, не знаю почему. Вот не люблю и все. Wingardium Leviosa. Так, стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. А я учту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которые выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я, несомненно, к ней вернусь, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Давай. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Собака Interesting. хочет жрать. We need to focus on moving beyond this room. Подружиться с ней. Кусок колбасы ей купи. Let me think Или for a педигри. moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Revelio. To this than even I imagined. Look,
bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. If this archway's been barricaded, find a way through. We've made it this far, but clearly we have more to do. Типа мне-то всех баррикад что-то притащить надо или что? I need to find a safe way across. Confringo! Accio! Япона, мать. Wingardium Leviosa! Так, как тебе поближе подтянуть? Ой, блин, не ту кнопку нажал. Perhaps moving piles of bones towards the center will help. Lumos. Wingardium Leviosa! Ни хрена не понял, но... Wingardium Leviosa! Ладно, пошли к Себастьяну. Давай, давай, шутки, давай. Ладно. Wingardium Leviosa! That's a lot of bone rattle. Так, мало костей, походу. Давай еще. Держи. Wingardium Leviosa! Ну давай, куда тебе надо налепить? Давай. Еще надо. Мало. Wingardium Leviosa! А как вас, сука, сюда примандячить? You've done it. Уф. I knew we'd get through. I felt Да сам в шоке.
Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Давай. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Так, я понял. F. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Так, Империю. Incendiary. Confringo. Crucial. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of Нет, you. там что-то должно быть. I try. Incendio. Depulso. Так, может тебя поднять? Может. Wingardium Leviosa. Да, точно, черный юмор, слушай. Confringo. Incendio. Confringo. Confringo. Ты что, освободилась, что ли? Incendio. Confringo. Never knew spiders would make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Да. Тебе нельзя в Америку ехать. Тебя там посадят. Как там в одноименном фильме было? Тебя посадят, а ты не воруй. I doubt anyone's been here in quite some time. Так, поехали дальше. Ну, это уже такое, как сказать, то, что ждало этого. Ждало попасться на язык. Так, ладно. Скрин.
Wingardium Leviosa. Еще есть. Не, наоборот, надо вытянуть. That worked. Keep going. Так. Wingardium Leviosa. Еще надо. Еще надо скелетонов. Есть скелетоны. Так, что-то открылось, по-моему. А, все, я понял. То есть нам нужен вот этот и... Подожди, а где еще один символ? Вот эта дверь. И вон та дверь, что ли? Раз, два. Упс, не то. Вот эти две. Сука, ничего нету. Какой-то кружок. Раз, два. О, вижу. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these Качать bones. число 7. Nicely done. Каким образом можно скачать число 7? I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Lumos. Incendio. Confringo. Crucio. Confringo. Ну, сказать, может быть. Ну, 80. For a moment there, I thought that'd never end. Revelio. Confringo. Incendio. Revelio. 14. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Так, чего они мне тут какую-то костлявую пирамидку? Пирамидку из костей. В реликвии скрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена на это слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока не узнаем
Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. 4 плюс 2, 6. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Revelio. Ну, я сказал 6, я не сказал то, что ты от меня просил. Wingardium Leviosa. Depulso. Ты же меня не 6 просил сказать. Accio. Revelio. Is that ominous? Ну, почитай сверху. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Lumos. Да нет, я против реликвии. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is Это wrong. такая, знаешь, типа детская подловка. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk Это to знаешь, him, как вот but те, I fear we короче, won't stop вопрос. him from taking the relic. Винни-Пух What это are you свинья или suggesting? кабан? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, Вот no как more. просто слышал, I feel сразу that's написал what we ответ. agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. Это я говорю, это такой This детский, may be знаешь, the only подкол. way to keep your friendship intact. Жопа. Let's Налей мне trust him сок. to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting Слушай, you жопу too. сок наливают. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? Ну, у меня жена I'll хорошая. explain on the way. Come on. Временами хорошая. Так ты не подслушивай. Логично же. Confringo. Incendio. Тебе тут с чата привет передают. Да, снимаю. Ну, вон, там налей. Revelio. Из чата. Да, прекрасной жене привет. Жопа тоже можно говорить. Так. Хотя они все равно не услышали. Так. Чё, с миссией что ли покончено? Я-то думал. Как нам вообще до конца добраться? Покиньте катакомбы.
По-моему, это будет сделать не так-то просто. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Revelio. Так, можно туда? I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't Конечно, understand. вкусный. And I didn't want to worry him all Если бы over он был again. невкусный, я бы его не пил. Прям огонь. Уф, пройдено. Подземелье пройдено, новое заклинание выучено. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take. Так, давай вот сюда нужно. I thought he understood. Лететь нельзя. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Кстати, ты проиграл, сколько там, 10 баксов, да, или сколько ты там ставил? То, что там будет какой-то босс. Обычная хрущевка в Украине. Но я думаю, сейчас там, наверное, и таких уже нет. Хотя хер знает. Осталось там что-то, не осталось? Ё-моё, а что там горит? Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Почему он не летает? They're under attack. Let's hurry. Incendio. И камнем накрыл его. Сука. Да? Крутится, сука. Боже мой, кот. На, держите мешочек. I'm handling it. Incendio. Stay back. Keep out the way. There's nowhere to go. We have to fight. Keep out of cold reach. Так, что тут написал, пока я в замесах был? Ой-ой-ой-ой. Спасти его, срочно его спасти. Что он сделал? Так. Вспомнил про доллары, ай-яй-яй.
У тебя ссылки на донат нет, и я тут вспомнил историю. Да ладно, нет самое. Лучше где-нибудь мой, как сказать, мой канал лучше где-нибудь прорекламить на эти $10. Типа там в школу пришел, сказал, вот этот канал, вот это, смотрите его. Будете типа это, 10 человек, каждому по $1. Какой-то гений кабана сбил на машине. Да, прорекламировать. Заклятие Империус спасло Анне жизнь, тот гоблин убил. Блин, ну типа да и нет. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Ну, $10, вот каждому пришел в школу по $1 дал, короче. И сказал, вот канал, чтобы на него этот, ну, зашли и посмотрели. И не надо никуда с комиссиями будет донатить. Да, конечно, использую. Мы тут просто с тобой этот потрещалки. Друзья потрещалки. Человеки, которые сидят в Ютубе и болтают. Нашли, сука, чат пообщаться. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster жизненным опытом. Why, Sebastian? Так. What do we have Второй here? уровень замка. A demiguise. It's like a place right out of a storybook. Так, Себастьяном в крипте. Ни хрена себе 2000. Да нет. К психологу-то многие ходят, так сказать, те, у кого позволяют финансы. Вот, это знаешь, типа, у каждого здорового человека есть куча проблем. Вот, то есть, вроде ты здоровый, вроде у тебя там никаких психических отклонений нет, а когда ты к психологу приходишь, он у тебя там находит какие-то болезни из детства, там то, что у тебя там, не знаю, простата или еще какая-то херня, короче, он тебя столько найдет, сколько даже и не думал даже в таком количестве. Факт, Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle. Ой, знаешь, как скажу. What did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Короче, nor Anne. I had to stop that когда goblin from ты killing my sister. в семье He had no живешь, right to banish me from my own twin. где там, вот, If например, he я thinks со своей banishing me сестрой means мало I'm going to общаюсь, give up потому on что Anne, he's в sorely детстве mistaken. тоже срались, He also ругались, said he то cannot есть прям excuse the вот use of dark magic in до any жути, form. короче, чуть не до But драки. if he hears of either of us using it, Вот. he'll go straight to Professor Это Black. так, когда я That вот жил relic, с dark семьей. magic or not, is the А key to потом уже, saving когда Anne.
to reverse that curse. Вырос, то есть I will семья not своя, да, lose Anne квартиру for снимаю, good. все дела. I should send the crest to Anne. И ты She'll know that we типа need to понимаешь, meet. I'm что afraid I don't follow. вот у тебя, вот у Nothing, меня, just a например, thought. сестра и Now I'm мать, more да, determined than ever to learn и what больше power that никого. relic has. То есть, и вот сейчас подумаешь, так, допустим, вот я завтра там, не знаю, что там случается, у меня ни дома ничего нет, я там в чужом городе, да, в другой стране там или еще что-то нахожусь, и у меня ничего нет. И кому я буду первому обращаться? Естественно, к семье, как бы я там кого-то любил, не любил. И они мне помогут. В любом случае. Так же, как и вот, например, я же тебе говорю, то, что я с сестрой своей не очень общаюсь. Например, летом я ее и мать к себе сюда забирал на, как сказать, отпуск. Вот, и они в отпуске у меня здесь были, то есть гуляли, ходили в разные места, там торговый центр, клуб, там, ну, разные заведения, вот, ходили. И как бы я их раньше не любил, как бы не ругался, не срался, все равно вот приходит время, когда ты типа держишься за свою семью. И у тебя такая же херня будет. То есть по-другому оно не будет. Человек такое существо, он боится быть один. Так, сейчас я отойду буквально 2 минуты и вернусь. У меня кот обосрался. Кот. Так, чего? Ну, не знаю, свою семью моя мать, в принципе, меня недолюбливает, а про отца молчу, тем более, когда эти двое на грани развода. Ну, всякое бывает. Знаешь, есть такой семья, короче, когда вот они сходятся, там, любят, да, друг друга, все дела, там, 3-5 лет проходит, они уже друг к другу привыкли, там, или там кто-то нашел, там, другого, а у вас есть ребенок, да, неважно, там, дети, и вы чисто из-за них не расходитесь, но вы, типа, продолжаете друг друга не то что не любить, вы уже друг друга ненавидеть начинаете, то есть, вот, типа, я уже очень не люблю этого человека, он мне прям чужой, но, типа, вот у нас совместные дети, чтобы детям жизнь не портить, мы будем вместе, но, понимаешь, вот это их настроение и все вот эти вот их проблемы, срывы, они будут на детей, то есть легче было просто тупо развестись и жить спокойно, и там, не знаю, как-то видеть детей там каждую неделю там или еще как-то там, вот, и было бы проще, нежели когда люди вот так вот живут, не любя друг друга, и все это на детей сводится. А вообще я тебе скажу, когда уже будешь в таком, не знаю, короче, будет лет 30, я так думаю, типа там 28-30, ты уже начнешь понимать, что у тебя мировоззрение поменяется и будут совсем другие мысли. А так, народ, он весь одинаковый. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions. Я тебе говорю, a box то, of что artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, в большинстве cards, своем old photographs. одинаковые. То есть и мысли у них одинаковые. Это за ним, знаешь, за исключением вот дети, которые там, в детдоме растут, они просто быстро взрослеют, так как им выживать приходится. Вот. Те, кто, там, не знаю, сидит в тюрьме, допустим, да, вот они тоже, у них мировоззрение меняется. А вот обычные дети, семейные, домашние, там, у которых ходят в школу, там где-то учатся, работают или еще что-то. Мысли одни и те же, что у тебя там, допустим, у меня были там 14-15 лет, да, что у тебя в 14-15 там, или 10, или 9, да, неважно. Или у нас в 20 лет. Они практически идентичные мысли. Вот. И как вот, например, знаешь, мне раньше объясняли, то есть там ребята там 30 лет, да, там
20 с копейками, когда мне было 18. Какие-то житейские, так сказать, какие-то советы давали, как было бы мне лучше, что было мне это. Я да идите вы нахер, я сам знаю, вы чё мне тут... Я типа читаю много, я много знаю, я все это сам прохаваю. А в итоге, когда время приходит, я думаю, если бы я прислушался, тогда было бы гораздо проще. То есть реально гораздо проще. Но этого не поймешь в своем возрасте. Мне вот сейчас скажет какой-нибудь чувак, которому там лет 40, да? То, что вот делай вот так, вот, не знаю, там сажай деревья, построй лавочку, и ты там будешь в лет 40, там 50 мне спасибо скажешь, потому что ты будешь сидеть на этой лавочке под деревом, там жарить шашлык или еще что-то. Я скажу, какой нахер шашлык, ты что, упал, иди в пень, скажу. Ну, реально так. А может быть, на самом деле, когда у меня будет этот возраст, я реально захочу какую-то там лавочку, шашлык и так далее. Вот. Что-то на... Поэтому оно так и есть. Кто-то живет, как вот эти вот сейчас молодежь в основном, более такие, типа, прошаренные, всякие тиктоки, там, инстаграмы, всякую херню залить, что там станцевать, какую-то дичь. Сейчас они уже себя и продают, блин. Вот эти, как они называются, тиктокерши, типа, стало немножко популярно, и все, этот, как он там называется, сайт, где они свои фотографии размещают, эти голые продают. То есть, это уже, знаешь, типа, само собой разумеющееся, хотя это как бы неправильно, но время идет, время меняется, люди тоже. I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Так. Ну все, можно туда тпшиться. Ну а чё? Ну, оно так и есть, что тут скрывать. Это никакая, как сказать, не какая-то скрытая, знаешь, которой никто об этом не знает. Просто все пытаются как-то навязать. Вот, допустим, это если бы родственники, да, тебе не просто объясняли, как дело обстоит. То есть, знаешь, типа вот. Есть вот такой вариант события. В большинстве своем выйдет вот такой вариант. Будь готов, тебе для этого вот это надо. Вот. Ну, типа вот так тебе объясняли. Но родственники объясняют не раскрыто, они тебе говорят, учи вот это учи, оно нужно. И у тебя нет никакого ни интереса, ни еще чего-то. Тебе просто скажут, тебе надо вот это вот делать, вот это знай. Иди снег чисти, вот чисти снег. А зачем его чистить, тебе не говорят, что там знать. Приедет там, гости приедут, им надо машину поставить, да? Тебе этого не обуславливают, тебе говорят, иди чисти снег, и иди, и все, никаких вопросов. Так. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back?
Seems he has no Я interest in making считаю, amends все-таки, with you. знаешь, I'm afraid we do not have the если luxury так of сказать, rational короче, по expectation when жизни, it comes to Ranrock. что все-таки Down Bragmore and his надо blasted journals. совершать какие-то An ошибки, какие-то ancestor of свои, Ranrock's, renowned metal worker. какие-то свои If we are to work действия together, I совершать. suppose I must tell you more. Я, Not long например, ago, там, Ranrock в sent me to молодости collect тоже a херней recently страдал. unearthed set of Я Bragmore's journals. 15-15 They лет там describe был этим repositories that рэпером, Bragmore читал had been рэп, там commissioned to build какой-то, for a знаешь, group of witches and wizards. ужасный, What do you конечно, mean, вообще repositories? ужас Large, какой-то, но magically fortified типа вот этой receptacles херней crafted from страдал. goblin metal. Что-то Ranrock еще recruited делал, others to help me где-то locate неправильно, the то есть я repositories. учебу We were кинул, to потом search остановился, anywhere то that есть was connected to все эти five ошибки names надо mentioned делать. in the journals. Ну, типа Rackham, из ошибок Fitzgerald, состоит Picard, жизнь. Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they Жизнь, contain. она как бы For centuries, дана, wizards have блин, refused раз, to share да, their там, не magical знаю, knowledge with переродишься goblins. ты, не переродишься, Your но kind will not по even let us carry факту wands. своей Thus, жизни, many goblins, например, я myself свою прошлую included, жизнь не have spent помню, our lives поэтому у меня-то своя mistrusting жизнь wizard одна. kind. Все-таки Ranrock was стараешься convinced that the как-то repositories себя contained a радовать, magical пробовать power всякое, that да, там, wizards не wanted знаю, to keep for какую-то themselves. пищу He странную, там, is determined to take куда-то it for goblin путешествовать, kind. еще что-то. But Here he's comes my friend Armid. Probably best to Вот. continue our conversation later. Поэтому Greetings, Lord нужно Cook. это It is an honor, удовольствие, sir. нужно. You speak gobbledygook. Oh, bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written Да, они, plans? по-моему, все And why такие. can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or А is вот игры мне plotting. чем нравятся, I потому что, suspect знаешь, a careless loyalist may have left погружают тебя plans в какой-то behind, отдельный мир. and I'm unable to join То you есть, если у because I меня cannot risk в anyone реальности reporting my мир presence to Ranrock. один, который там, All не you знаю, need to do пошел на is работу, not пришел с be работы, там, seen, either покушал, by the что-то eye там, above the в магазин enchanted сходил, куда-то door съездил. or a loitering loyalist. Вот, это одно. Естественно, у тебя здесь никаких гоблинов нету, правильно? И там, не знаю, драконов или еще каких-то херовин у тебя же нету. Вот. Поэтому игры помогают как-то вот так себя реализовать. Armid and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Так, что? Войдите в шахту гоблинов. The door is looking at us. И как я ее должен открыть? Давай, давай. We need to break its line of sight somehow. Да, не забывай. Wingardium Leviosa. Compulso. Так, как же нам в нее войти? Whoa. Так, шахта гоблинов.
Так, должно же здесь что-то быть. Revelio. Intrepid travelers, the both of you. I'll be quiet. Ага. Я обманул систему. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this list. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Давай быстрее, да? I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. How nice of you to stop by. Armit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Matter of time till Ragnarok sets things right. Imperial! I don't think you know who you're dealing with. Crucifier! Incendio! Descendo! What's a human? Put me down! We're those... That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Armit. You have my word. Revelio! We're being watched. By a door. Accio! We won't get through as long as we can be seen by that eye. Right. Don't wish to be seen, do we? Revelio. Confringo. Accio! Так, как нам туда попасть? Depulso! I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans.
There must be more notes around here. What could they be building? I wouldn't give a cup of mushroom tea. Revelio. How nice of you to stop by. Confringo. Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Revelio. По-моему, и обратно вернуться. Да вашу мать. Так. Ну пойдем. Revelio. Так. Все-таки нам туда надо. Revelio. Revelio. Ну, ебана мать. Revelio. Revelio.
if I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. No witch or wizard will be spared. Don't tell us. Somebody there? Hello? Who's there? Who's there? Don't tell us. Only I can get my hands on fake. Up for a bit of time. Incendio. Confringo. Imperial. Oh, this really is too much. Revel. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Confringo. Accio. Depulso. Revelio. Revelio. Depulso. Reparo. Revelio. Why, there's a crack somewhere here. Where did they go? There it is.
Incendio. That should be the last of them, I'll meet. Аптеки заполнены. Revelio. Accio. Yes, of course. Revelio. Confringo. Accio. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Рассет, что за бури такие? I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed.
Ну все, идем в Хогвартс и спать. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Так, ну все, иди пиши книгу, а мне надо с этим переговорить. И спать. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Да. Watch for my owl. Люблю. Да и этот... Мешаешь запись, сейчас сценка идет, он рассказывает. Все, рассказал он ей. Где надо? Жесть, конечно.
Так, ладно, давайте уже сохранять, и я спать пойду. Сохранить. 34 часа. Ну, довольно-таки неплохо, и очень много мы прошли. Все, ребят, всем спасибо, всем счастливо, и увидимся завтра.